Подвинься, а?
One more thing. Sorry. Представляете, пожалуйста. It's an honor society of clowns going back in history. Это что-то типа такого почетного общества клоунов, которые как бы объединяют всех клоунов, которые занимались как бы этим делом достаточно долгое время. I was honored a couple of years ago by being inducted. И как бы и несколько лет назад меня туда приняли. Это все. Where is it? It's actually in a kind of a warehouse in Milwaukee. Вообще-то само помещение это такой большой склад в Милуоке. They lost their building, so all of their things are in storage. So it's a virtual Hall of Fame. На самом деле такое виртуальное общество, потому что они сейчас как бы они потеряли свое настоящее здание, поэтому все свои вещи они хранят в этом большом складе, и общество существует виртуально. Пожалуйста, еще вопросы. И не просто Yeah, actually, years ago I was doing a workshop for children, and я проводил мастер-класс несколько лет назад для детей. And a man came to me and said, "Well, you're doing therapy." И какой-то человек ко мне подошел и сказал: "Ну это же терапия, то что вы делаете?" And I said, "No, I'm not." Я сказал: "Ну нет, неправда." And he explained to me why I was. И потом он объяснил мне, почему это была терапия. And it led to what's been a 15-year research
into some of the common ground between theater and psychotherapy. И как бы это привело к тому, что где-то около 15 лет проводились какие-то исследования в поисках, да, вот это какое-то место, где пересекаются театр и психотерапия. And has come to some very interesting understandings. И как бы я пришел к каким-то очень интересным заключениям. There was one fellow who did a thesis on psychotherapy and the arts. И один человек, который написал диссертацию как раз о связях между психотерапией и искусством. And one of the things he discovered was that often when you cure the problem, you also cure the talent. И очень часто как бы вещь, которую он обнаружил, заключается в том, что часто, когда вы каким-то образом пытаетесь лечить проблему, вы лечите и талант тоже. But from my point of view, it's much more interesting in training, offering the kind of training in clown techniques to therapists and finding out that we have some of the same needs. Но то, что больше как бы меня интересует, это когда врачу, психотерапевту предлагаешь какие-то клоунские техники, да, как бы процесс обучения клоунской техники, и оказывается, что это как бы помогает решить какие-то психотерапевтические проблемы. So a lot of the things that we do to lower the anxiety of an audience, to help people relax, are also the kinds of things that a therapist can use. So it's been a very interesting Например, sideline. очень многие вещи, которые мы делаем во время представления, да, для того, чтобы как бы снизить такую тревожность зала, тревожность публики, это то, что психотерапевты тоже могут использовать в своей практике, вот какие-то вот такие вещи. Ответили на вопрос? Пожалуйста, еще вопросы. Well, you mean what the show is about? It's not about anything. Ну, рассказывай про что шоу, я не знаю, это не про что, наверное. In a sense, it's my character is the concierge, the janitor of the theater. Ну, мой персонаж, которого я играю, это что-то типа, да, такого консьержа в театре. And he looks out on stage to give a last look, just to make sure everything's okay. И он, значит, выходит на сцену, чтобы посмотреть, проверить, все ли в порядке перед спектаклем. And what does he discover? И как бы спектакль о том, что он там обнаруживает. The same thing we discovered here today. Ну, на самом деле, то же самое, что вы обнаружили здесь сегодня. People sitting in lines, Значит, люди сидят, причем сидят рядами почему-то, looking at an empty space. и смотрят в пустое пространство. So he has to do his little job of cleaning. И ему нужно как бы убрать, ему нужно привести это все в порядок. And in doing so, he discovers, rather magically, a sign that says, the show begins in 5 minutes. И пока он это делает, он вдруг обнаруживает совершенно как бы магическим образом, что есть такой как бы надпись, где сказано, что спектакль начнется через 5 минут. So he sits down to wait. Значит, он садится и ждет, когда он начнется. Because everyone else is already waiting. Потому что все остальные тоже сидят и ждут. And after about 20 minutes, И через 20 минут some interesting things happen. начинают происходить интересные вещи. I look at the clock again. Я опять смотрю на часы. 4 minutes left. Осталось 4 минуты. Oy, oy, oy. And another 20-30 minutes goes by, and 3 minutes left. Потом проходит еще 20 минут. Опа, осталось 3 минуты. Well, the show never starts. И естественно, спектакль так и не начинается. Сегодня была генеральная репетиция. Только я выступала в этой роли. Еще, пожалуйста, вопрос. Вы столько ждали, вопрос не приготовили, что ли? Пожалуйста, не видно. Вот, пожалуйста. А вы занимались йогой? Да. Yeah, I practiced yoga and also Aikido. Я занимался йогой и айкидо. The two best movement trainings for actors, as far as I'm И concerned. по моему мнению, это две самые лучшие тренинговые системы для актера. Because in yoga you deal with your own balance, Да, потому что в йоге вы находите как бы свое собственное чувство равновесия, and in Aikido you deal with the balance of your partner. в айкидо вы занимаетесь тем же самым, только как бы с чувством равновесия вашего партнера. Do you know what Aikido is? Вы же знаете, что такое айкидо, правда? Пожалуйста. Who are your favorite clowns? I think
my absolute favorite clown right now is from either Buddha or Pest. I'm not sure which one. Мой самый любимый клоун, он оттуда то ли как бы из Будда или Пешта. And his name is Chaba. Его зовут Чаба. He's magnificent. Совершенно потрясающий. Chaplin, Keaton, of course. Ну, естественно, Чаплин и Китон. I really loved Popov when I first saw him. Когда я первый раз увидел Попова, он мне тоже очень понравился. Еще. How many years have you been doing this? Like how many years have you been working like in your own school? Oh boy, yes. Well, I trained in Paris at the school of Jacques Lecoq. Я учился в Париже, в школе Жака Лекока. And I finished there in 1974. И я закончила эту школу в 1974 году. Which was in the late Jurassic period. И это вы понимаете, да, это практически во времена юрского периода. And I've been working on the show ever since. И как бы с тех пор я все время этим занимаюсь. It's not finished yet. И вы понимаете, даже как бы мой спектакль, я его разрабатываю, он еще не закончен. It's really a lifetime's work. Это на самом деле как бы работа всей моей жизни. I was just in Paris performing, and I was able to connect with the movement teacher from the Lecoq School. Я только что был в Париже, вот последний выступал в Париже, и я встретился с педагогом из этой школы Лекока. Who I studied with 30 years ago. Тем самым человеком, у которого я учился 30 лет назад. And we were talking, and I said, "So, are you still teaching?" She said, "Oh, I'm old." Is she? Ага. Я спросил ее, ты все еще преподаешь? Она говорит, нет, ну я уже старостишка. And I said, "Yes, I am too." Я ей сказал, ну да, я тоже там. She said, "How old are you?" Она говорит, а сколько же тебе лет-то? And I said, "I'm 56." Я говорю, 56. She said, "You're just beginning." Она говорит, ну ты только начинаешь. And I don't, maybe someone here knows, but I was told that someone from Russia made the observation that clowns are really born after 50. И я не знаю, может быть, вы это слышали или нет, но я слышала, что кто-то из русских сказал, что настоящий клоун только рождается после 50 лет. Clowning is not a young person's profession. Вообще, клоун это не профессия для молодого человека. Because youth is about success. Потому что в молодости, молодость это все, что касается успеха, да? And clowning is very much about failure. Работа клоуна это в основном про поражение. Еще, пожалуйста. It seems that on stage you're quite an adventurer. What about in your real life? In your real life? Не знаю. It's the same for me. Мне кажется, я одинаковый там и там. Do you have any Russian roots? Any Russian? Roots in that Russian background? Yeah. Absolutely. My great-grandfather came from Russia. Вообще-то мой прадедушка происходит из России. And walked to Jerusalem. И вот как бы он дошел до Иерусалима, I guess he missed the train. Не знаю, может быть, он там поезд перепутал, как-то он не туда попал. And it was kind of a funny family story. He was Russian. The name is Eisenberg, so it must have been part of the immigration that happened to Russia from Germany before that. Как бы его фамилия Айзенберг, да, то есть, мне кажется, он принадлежал к поколению эмигрантов, которые приехали из России, из Германии, еще до того момента. So in 1917, my grandfather, who was growing up in Jerusalem, the Turks wanted to put him in the army at the end of World War I. В 1917 году мой дедушка, который вырос в Иерусалиме, и когда турки пытались как бы отправить его в армию, And so he left and went to America, он уехал в Америку. where they put him in the army. Но его там все равно отправили в армию. Ответили? Пожалуйста. Вот есть предметы, которыми вы более или менее большой степени овладели, как то шляпа, швабра. There are some objects you really mastered, like a hat or this, like... Есть сейчас предмет, которым вы начинаете только работать? Are there any objects you just start working on, you know, start manipulating with? You mean recently? Yeah. Yeah, I have something that I've recently started working on. I can show it to you. Вообще-то да, есть, я даже могу показать.
You can have fun with these. Вообще, очень можно с этим поиграть, с этой штукой. This will take a moment, so Сейчас, это просто некоторое время занимает. you can ask another question. Можете пока задать какой-то вопрос, пока я с этим разбираюсь. С этой штукой. Давай. Скажите, пожалуйста, а что привело вас в эту профессию? Вы закончили 4 университета? As far as I understood, you graduated from 4 universities, so what brought you to this profession? Actually, I started as a basic science nerd. My interest was biology and chemistry. Когда я начал, я был такой классический ученый-зануда, потому что я интересовался биологией и химией. But I went into the theater building to get out of a thunderstorm my first year of college. И в первый год своего обучения в колледже я случайно забежал в театр, потому что я хотел спрятаться от грозы. And unfortunately, got a part in a play. И к сожалению, получил роль в пьесе. And that same year, the theater department had a big fight with the university, and they all left, so I did too. Но в этот год как раз этот театральный факультет начал ругаться со всем остальным университетом, они должны были отделиться. И в итоге я ушел вместе с ним. So I went to my second university. Поэтому я пошел во второй университет. And I started working in theater because I fooled myself to think I could do that. И я начал работать там в театре, потому что я решила, что я был достаточно глупым, чтобы убедить себя в том, что я действительно могу это делать. And then from there I auditioned and was accepted to New York University, which had a professional theater program. И после этого, как бы я показывался, меня приняли в Нью-Йоркский университет, где была уже профессиональная театральная программа. But I hated New York. Я ненавидел Нью-Йорк. So I went out west to where I had a job teaching Israeli folk dancing at a summer camp and ended up visiting Seattle, which I loved. So I went there for a fourth school. Но так как я ненавидел Нью-Йорк, я решил поехать куда-нибудь на запад. И я поехал на запад, там нашел себе работу. Преподавая в летнем лагере, я преподавал израильские народные танцы. И в результате я попал в город Сиэтл, мне там страшно понравилось, и я решил там поучиться в университете. And if you know American geography, you'll realize I was going counterclockwise. И если вы представляете американскую географию, вы понимаете, да, что я так шел против часовой стрелки. I understand that students in South America go clockwise. И я понимаю, что, наверное, в Южной Америке где-то они ходят в обратную сторону, да, по часовой стрелке. Like the water in the bath. Да, как это самое, как вода в ванной, туда-сюда. So I had good reasons for quitting each one of those colleges. Поэтому для того, чтобы бросить каждый из моих университетов, у меня была хорошая причина. But then I took too many courses by mistake. Но потом, как бы по ошибке, я занимался слишком многими предметами. And by then I had gotten interested in movement theater, and I couldn't find Marcel Marceau's address in the phone book, so I went to study with Lecoq. К этому моменту я уже заинтересовался движенческим театром, и так как я не смог найти телефон Марселя Марсо в телефонной книжке, я решил поучиться у Лекока. And it was a good decision. И это было хорошее решение. And I'll be glad to teach you if you'd like to learn. Afterwards, I have plenty. Если вы хотите научиться эту штуку делать, я вас научу, потому что у меня много таких бумажек. This is a new thing. I love balance. Questions of balance. К вопросу о равновесии, такая новая And вещь. this is a new thing. I may be shaking too much to do it. It's been quite a journey, and I haven't slept for 2 days. Знаете, может быть, я тут трясусь слишком сильно, но, во-первых, я долго летела, во-вторых, не спала. But if I can do this, it's Но worth если у seeing. меня получится, это будет здорово. Give me a chance. Подождите. This may be a mistake. Ошибка. I'll do it when I come back in the week. Подождите, я вернусь через неделю, я вам покажу. It's the most delicate balance I've ever learned. На самом деле, это такое самое тонкое равновесие, которое я когда-нибудь пытался сделать. But obviously, I haven't learned it very well. Ну, видите, я еще не научился полностью. Almost.
знаю, я просто слишком много. I'll do a bigger one. Я попробую одну такую побольше вариант сделать. This will be easier. Это легче. The Pope died. Папа умер, между прочим. I guess prayer doesn't work after all. Да, наверное, все-таки молитва не имеет той силы, как об этом говорят. Make a big cigarettes. Да, можно большую сигарету купить из этого. Пожалуйста. Пожалуйста, два предмета. Один самый ненавистный вам, и второй, с кем у вас более-менее сложились отношения. Okay, can you tell us about like the most favorite object and the least favorite object, the object you put, the object С you чем like, пришлось дольше работать? like which Больше one стоит. you struggle the longest? Yeah, the object. You mean, well, balancing the cigarette paper was the craziest, impossible Ну, thing. для меня как бы вот это, попытаться равновесить вот эту бумажку для сворачивания сигарет была совершенно сумасшедшая вещь, практически невозможная. I don't hate it. I love it because Нет, it's ну не то, чтобы я это лично, interesting. чтобы это был ненавистный предмет. Мне это очень нравится, это очень интересно. It's not a question of liking or hating. The point is to try and discover the magic that's in the object. Как бы для меня это не вопрос, как бы нравится мне предмет или не нравится, люблю его или ненавижу, а как бы я пытаюсь найти какую-то какую-то магию внутри самого этого предмета. What might be interesting in the object, what you can do that you didn't expect. Как бы, что такого неожиданного с этим предметом можно сделать? Чего-то, чего даже не могли представить, что это возможно. So as you'll see in the show when we come back to Moscow next week, the objects are very ordinary. Когда вы придете на спектакль через неделю, когда мы вернемся в Москву, то вы увидите, что это абсолютно такие повседневные предметы. Спрашивайте. Скажите, пожалуйста, а вы только театром занимаетесь или еще снимаетесь в кино? Do you do only theater or have you ever been in movies or something? Some other genres? Yes, I was in a movie which I don't know if you know it, called Jewel of the Nile. Жемчужина Нила. Я снималась вот в этом фильме, даже «Жемчужина Нила». Michael Douglas. Do you know that film? Вы знаете об этом фильме? Жемчужина Нила. Жемчужина Нила. Anyhow, I was in that. I was the jewel. Значит, я была, как вы понимаете, та самая жемчужина. It was funny. My beard was black then, И да, это было смешно, потому что у меня такая была черная борода. but they wanted it to look like this. Но они хотели, чтобы она была вот так, как она выглядит сейчас. So every morning at 6 o'clock in the morning, they would paint it hair by hair with white house paint. Поэтому как бы каждое утро в 6 утра они красили отдельно специальной краской каждую волосинку. And my absolute favorite play, which I had the privilege of doing twice, is Waiting for Godot. И моя самая любимая песня, в которой как бы, я был счастлив играть его 2 раза, была «В ожидании годов». Do you know that play? Вы же знаете, что это такое, да? And when I played in Ireland, I got the nicest review ever. The reviewer said, "This is like Waiting for Godot with tricks." И когда я играла это в Ирландии, у меня были самые лучшие рецензии, потому что они говорили, что это то же самое, что «В ожидании году», только еще с трюками, с фокусами. And have done some other small things in television and in movies. I do a lot of teaching now. Я еще как бы небольшие вещи делаю на телевидении, в кино, я преподаю очень много сейчас. And directing not so much formal plays, but people who are devising their own shows. И как бы я занималась немножко режиссурой, но не столько как бы написанной пьесы, сколько я помогала людям, которые пытаются делать свои собственные шоу. And my very first performance was in the 9th grade when I was 14, 15 years old. И самый первый мой спектакль я сыграл, когда я учился в 9 классе, мне было то ли 14, то ли 15. I had learned to juggle somehow. Я каким-то образом научился жонглировать. And in my school talent show, I did a juggling act.
И поэтому, когда у нас там был что-то типа «Алло, мы ищем таланты в школе», я там жонглировал. And last year, my son, who's now 16, so at roughly the same age, and he is a math and science geek. В прошлом году мой сын, которому сейчас 16 лет, то есть он практически в том же возрасте, и он совершенно подвинутый, да, на математике и на точных науках. He did his first performance at his 9th grade talent show, doing a juggling act. И самое смешное, что он тоже выступил на вот этом их школьном конкурсе в поиске талантов, и он тоже жонглировал. Ой-ой-ой-ой. Как вы нашли свой образ, шляпу, надутые штаны, вам не помог? How did you find your character? That's like the visual one you get in this head and the special body parts. Did somebody help you? No, it's a good question. Хороший вопрос. At one time, I had a lot of the show, but I really didn't know what to do with it, and I went to very neutral. I just wore a T-shirt and some khaki pants. Ну, как бы до определенного момента у меня было очень много всяких номеров, но я не знала, честно говоря, в чем их представлять, поэтому я был в каком-то очень таком нейтральном костюме, типа как бы простых штанов и майки. Very neutral. То есть очень нейтральный вариант. And slowly I discovered the costume that I have now. Ну, как бы постепенно я пришел к тому костюму, который я играю And as is сейчас. often the case, it's almost exactly what I put on the first day at the Lecoq School when we first did clown. И как бы смех заключается в том, что это практически та же самая одежда, которую я одела на себя первый раз в школе Лекока, когда у нас был первый урок по клоунскому мастерству. So it's a very practical costume. С одной стороны, он очень такой практичный, The basic look is of a worker. потому что как бы это такое общее представление о том, как выглядит рабочий. The pants are big because I put things in them, I take things out, they fall down, so they're very practical. А как бы штаны широкие, потому что я постоянно в них какие-то предметы засовываю, вытаскиваю, они падают все время, они очень такие практичные. You saw was it the shoes were designed to be able to do that act, which I had to stop doing about 5 years И ago. ботинки были специально сделаны для того, чтобы можно было, да, вот это хождение по канату делать, но я перестала делать уже лет 5 назад приблизительно. You gotta have a hat. Но потом мне же нужна шляпа, это же понятно. And this hat is and I love hat manipulation. Я очень люблю работать со шляпой. So this was for me the best hat, and had all kinds of echoes to the silent films. И как бы и для меня шляпа это была самая лучшая шляпа. Конечно, она как бы вызывает какие-то ассоциации с немыми фильмами, это тоже хорошо. I know I looked kind of like a rabbinical student. Rabbi. Я похож на это самое, на студента этой школы раввинов, наверное, в этой шляпе. У вас есть ученики, люди, которым вы передаете свою... Do you have students and somebody who you get like your own craft? I do have students. Есть у меня ученики. And my wife and I teach a workshop every summer. И мы с моей женой, у нас свой собственный мастер-класс каждое лето. In Maine, where I live. В штате Мэйн, где мы живем. In the United States. And it's a 2-week workshop. И обычно такой мастер-класс, который длится 2 недели. And we limit it to 14 students. И у нас мы берем только 14 студентов. And it's in the country, it's in an old farm. И это все происходит в деревне, на какой-то старой ферме. And we all live there together. И мы все там живем вместе. And we have classes all day, and in the evenings we have performances and campfires. And мы в течение дня мы занимаемся, а по вечерам мы устраиваем спектакли, костры всякие жжем. it's kind of clown summer camp with. Это такой специальный клоунский пионерский лагерь. But it's if you're interested, you can find out about it at my site, which is avnertheeccentric.com. Если вам интересно, вы можете найти это на моем веб-сайте, да, как вы слышали, какой там даже есть производитель. But it's interesting. I found for me, the best way to teach. Но для меня, я обнаружила, что для меня это самый удобный способ преподавания. I've taught in cities, and what happens, as you know here, the minute class is over, cell phones come out, and you go off, and where the real work happens is around the dinner table and late at night, and as people process things. Потому что я преподавала в городах, но вы знаете, что это везде происходит одинаково. Как только урок закончится, тут же включается мобильный телефон, и народ куда-то бежит, а настоящая работа начинается, может быть, там, не знаю, за обеденным столом или там вечером, когда люди просто начинают переваривать полученную информацию. We've had students from
all over Europe, Japan, South America. И у нас были студенты со всей Европы, из Японии, из Южной Америки. No one from Russia yet. Но вот из России еще никого не было. So yeah, I have that, and then I do some master classes around. Я преподаю мастер-классы в разных местах. Several students have developed shows in the workshop. И как бы, некоторые из моих студентов, они как бы во время моего мастер-класса, они создали свое собственное представление. Are now touring. И теперь они ездят с ним на гастроли. Даже по очереди. What's the point of all this? Beyond just making people laugh, what do you hope to do in your shows? Вообще, в чем смысл того, что вы делаете? Кроме того, что вы пытаетесь заставить людей смеяться, как вы надеетесь еще на какой-нибудь результат? Isn't that enough? А что, недостаточно? I think there's, going back to the Godot reference, Если мы возвратимся к Годо, да, к этим воспоминаниям об этой пьесе, I think it's on some philosophical level, it's about our normal kind of inability to adapt to new situations. мне кажется, на каком-то философском уровне это может быть все про как бы нашу внутреннюю неспособность адаптироваться к новой ситуации. I rather naively like to think that there's a political statement И как бы, наверное, я наивно полагаю, что в этом есть даже какое-то такое политическое утверждение, политический смысл. that our institutions and our systems try to use the same solutions. То, что наша система, наши какие-то там, не знаю, государственные органы, они пытаются использовать как бы одни и те же решения заново и заново. For new problems. В то время, когда проблема уже другая. So the basic attitude of the character, whenever everything goes, the clown is the ultimate optimist. Ну, и мне кажется, как бы по внутреннему отношению клоуна ко всему происходящему, как бы оно оптимистично. Клоун оптимист навсегда. This is one of the clown principles that we discovered in our workshop, and then I realized, oh, that's what's happening in the show. Это наверное, как бы основной принцип, который мы нашли во время своих мастер-классов, и у меня ощущение, что года прошло спектакль. That the first reaction is, oh, that's interesting. То есть, первая реакция, это интересно. I know. Я-то знаю. So, for example, when I want to balance the chair and the hat falls off, I go, oh, that's interesting. I'll pick it up. Да, и поэтому, как бы, да, первая реакция, я пытаюсь уравновесить стул у себя на подбородке, и у меня шляпа падает. Я смотрю, говорю, я знаю, я ее подниму. But I can't reach it. Я же не могу до нее дотянуться. And this comes another clown principle, which is the idea of problem solving. И тут у меня возникает второй принцип, а второй принцип заключается как бы в решении проблем. And it's a wonderful training for all theater work, not just for clowning, but for acting. И мне кажется, что это как раз замечательный тренинг не только для клоунов, но и для вообще людей, занимающихся театром. Because it gives you a very strong specificity in your work. Потому что это придает вашей работе очень такую большую определенность. So, for example, Например. So when I reach down for this, Когда я пытаюсь поднять вот эту штуку, I have a problem. у меня проблема. The question is, what's the problem? И вопрос заключается, в чем проблема? Why can't I reach it? Почему я не могу до этого дотянуться? Oh, my arm's not long enough. Потому что у меня рука недостаточно длинная. So that gives us that solution. Тогда у нас появляется решение для этой But if I проблемы. make a different decision, that solution won't work. А если мы примем другое решение, то как бы, уже не получится, это не сработает. It was my leg that was the problem. Оказывается, это в ноге была проблема. It's not as funny, Это не так смешно, правда? but it solves the problem. Но проблема, тем не менее, решена. Давайте. Свет. Who's your favorite movie? Geez, I don't know. Ой, не знаю. Maybe Woody Allen. Вуди Аллен, наверное. Почему вы работаете всегда один? Это принцип у вас? Why do you always work alone? Is it your principle? It just worked out that way. Ну, так получилось. When I started in the early 70s, Когда я начал в начале 70-х, there were no role models for me. Theater was very formal. театр был очень таким формальным местом, у меня не было никаких примеров. And anyway, I didn't come at it through
acting, I came at it through variété. Но так как я пришел в это дело не из театра, а как бы из эстрады, да? Juggling, acrobatics, Из skill трюков, things. да, как бы какие-то вещи от людей, которые умели делать какие-то трюки, да, там жонглирование, акробатика и так далее. And then I just was very fortunate, and the show developed, and the career started to happen. And, Ну, потом мне просто повезло, потому что в это мое представление, оно как-то так само по себе развивалось, и как бы у меня начала складываться какая-то карьера, так вышло. it gave me a great base. I can tour. I go all over the world. И это дает мне возможность путешествовать по всему миру, гастроли. If I want to change the show, even when I'm on stage, I just change it. Вот, и из-за того, что я один, если я хочу что-то изменить в спектакле, даже если это уже во время спектакля происходит, я просто меняю все. Сколько часов в день вы работаете? How many hours a day do you work? Oh, well, if I have a show, I work for an hour and 20 minutes. Если у меня есть спектакль в этот день, то час 20 минут. Otherwise, I try not to. А если у меня нет спектакля, я пытаюсь вообще не работать. What I mean is, I do well over 100 shows a year. Ну, дело в том, что как бы у меня больше сотни спектаклей в год получается. So I don't actually rehearse. But if I'm working on something new, I may work 8 hours on it. И поэтому я особо-то не репетирую. Но если я, допустим, какую-то новую вещь для себя делаю, я могу 8 часов подряд работать. I hope I don't disappoint you, but Я надеюсь, я вас не очень I разочаровала. try to do other things. Потому что я пытаюсь еще какими-то другими вещами заниматься. Or, as we used to say, I used to have a regular job, but now I work all the time. Или как у нас говорят, что раньше у меня была постоянная работа, но теперь я работаю все время. Давайте. Скажите, пожалуйста, а кто-то или что-то явилось прообразом того, что вы сейчас создаете на клинической площадке? То есть явилось ли что-то для вас базой или как бы основой? Did you have something, some kind of inspiration for what you're doing on stage, like somebody or something, you know, that inspired you to do what you're doing at the moment? Well, actually, I went to Paris because, honestly, wanted to be like Marcel Marceau. Ну, я поехал в Париж, потому что я хотел быть как Марсель Марсо. And in those days, what he was doing was absolute magic. И тогда, в то время, то, что он делал, это была совершенно волшебная вещь. He could do this. Он делал вот эту штуку. And all the interest was, how did he do that? И как бы все думали, господи, как же он это делает? And what I discovered in my studies was it was much more important to know why do you do it. И как бы в течение своего обучения я вдруг понял, что гораздо важнее не как, а зачем он это делает. So, I don't know if you know the Lecoq curriculum, Я не знаю, pedagogy, насколько вы знаете, как педагогику Лекока, but it's really an organic and movement approach to theater, to everything from, I mean, what this kind of illusion pantomime is what Lecoq would call analysis of movement. но это как бы очень сильно основано на таком движенческом подходе к театру, да, вот эти вот пантомимические трюки, это то, что Лекок назвал бы анализом And движения. it's a way of studying how the body moves and how the body functions in the environment. И это как бы способ изучения, каким образом тело двигается, каким образом оно функционирует в окружающей But then I среде. discovered that the accidents and in a sense that one wants a kind of efficiency of movement. Но то, что для меня было важно, это как какие-то случайные совпадения и то, что называется так, эффективность движения, продуктивность движения. Minimum effort for maximum results. То есть как минимальными усилиями, как добиться самого максимального результата. Then I discovered it was much more interesting to have maximum effort for minimum А results. потом я обнаружила, что наоборот гораздо интереснее как бы добиться минимального результата максимальными усилиями. Как мастер работать с предметом, что бы вы могли посоветовать людям, которые начинают этим Okay, заниматься? you know how to work with objects. We're just starting to work with objects. What would be your advice for us? I would have to talk to each person individually to answer that question. На самом деле это как бы это очень индивидуальная вещь. Я думаю, просто с каждым из вас тогда отдельно поговорить. Well, for example, let's take a look at a few. Например, And this comes somewhat from Lecoq. и это, наверное, происходит от Лекока, Because we look at, in a sense, the body as a machine. потому что как мы рассматриваем тело с какой-то точки зрения как механизм, как машину. And we can find certain
principles of mechanics in the body. И мы можем найти какие-то общие механические принципы в теле. And so if I haven't done this in 30 years. Ой, я 30 лет этого не делал, ребята. If we have an axe. Если у нас есть топор, например. And the head is here. И вот там вот это лезвие топора вот с той стороны. If we hold it here, если мы вот здесь его держим, it falls. Он падает. So we want to hold Поэтому the head. мы хотим держать ближе к лезвию. And we want to get the head to a high point. И мы хотим поднять это лезвие как можно выше. Now we know that an undulation is the way that we naturally move things. И вы знаете, что как бы обычно мы двигаем предметы по такой волнообразной траектории. So for example, if we push, we don't just push. There's Поэтому если мы толкаем, мы не толкаем просто, мы толкаем вот таким способом. Да? Вы видите разницу, да, между этим и вот этим. And there's an И undulation. поэтому есть такая, типа что-то типа волны. So we start to understand this. То есть мы начинаем понимать вот это. This action. Вот это действие таким образом. At Lacoste, we studied the classical track events of the discus and javelin. What is it? Discus is the, у Ликока мы еще изучали вот эти все классические скульптуры, да, там плоскобол, например. Yeah. So it's really the study of the body as a machine. И поэтому это действительно изучение тела как механизма. Later you get into other kinds of work with objects. So you can take a ball. Потом вы начинаете работать какими-то другими способами с предметом. Вы берете мячик. You can throw it and catch it. Можете подбрасывать и ловить. You can catch it. А можете так ловить. Different ways. И так. You can start to do magic. И вы потом начинаете делать всякие магические трюки. Простите, пожалуйста, после чайки, а мы специально приготовили спики, это просто напиток, Okay, you drink tea, but you make special Russian drink called spiti. What's it called? Spiti? Yeah, too many consonants. Были ли какие-то случаи на вашем спектакле, неожиданные для самих вас, и как вы из них выручили? Okay, did you have any unexpected accidents during your shows, and how did you get out of trouble? Always. Ой, постоянно. In the beginning, as a young performer, you die when that happens. Ну, вначале, когда вы молодой исполнитель, вы, конечно, тут же умираете на месте, когда это происходит. But lately, when something goes wrong, you go, oh, this is interesting. I wonder how I'm going to get out of it. А в последнее время происходит так, что если что-то идет не так, я думаю, опа, интересно, как я выкручусь из этого положения? And as long as you don't panic and see it as an interesting problem to solve, you always find a solution that's interesting. И как бы, раз вы не паникуете, и вы рассматриваете происходящее как какую-то интересную проблему, которую нужно решить, ну как бы вы находите решение в результате. Пожалуйста. How often do you take part in festivals and competitions, and what did it give to you, and what do you think about like festival world in general? I love festivals. Ой, мне нравятся фестивали. It's a very lonely profession. Потому что профессия моя очень одинокая. Because if you're touring and performing, you never get to see anything else. Потому что когда вы все время ездите с гастролями и выступаете, вы больше никогда ничего не видите. So a festival is the time to meet your colleagues, to have meals together, to see each other's work. И That's very important. фестиваль это как раз то самое время, когда можно встретиться с коллегами, поесть вместе, посмотреть, что делают другие, очень здорово. Competitions I don't like. А вот даже конкурсы, вот этого я не люблю. Competitions to pick the funniest clown. It's like going out in the forest and picking your favorite tree. Это соревнование, в котором нужно выбрать самого смешного клоуна, и все равно, что вы пойдете в лес и выбираете самое лучшее дерево. And then you cut down all the other trees to build a museum for the good one. Ага, а потом вы как бы срубаете все остальные деревья и строите музей вокруг вот этого самого лучшего. Вы уже на занятия все бежите, да? Давайте вопросы, и у нас несколько интервью еще отдельно, и нам надо на поезд спешить. Пожалуйста.
Как вы с ней? Usually this period of depression, you know, when like you're out of strength. I know that the best remedy is a good show, but when you don't have shows, what do you do in depression if you have it? Hasn't been a problem. Вообще-то у меня это никогда не было проблемой. Приходите на шоу. Оно обладает терапевтическим эффектом. Ребят, спасибо вам огромное. Спасибо огромное. У нас несколько интервью, и мы уже на поезд 27-28 в Центре на Страстном бульваре.